హాయ్ వెల్కమ్ టు సాయి అకాడమీ. మీరు మా పీడిఎఫ్ కోర్సును తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో మరియు మొదటి కామెంట్లో లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి తీసుకోవచ్చు. అంతా మన మంచికే, బాధపడొద్దు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫర్ అవర్ గుడ్, డోంట్ వరీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫర్ అవర్ గుడ్, డోంట్ వరీ. ఏ సమయానికి ఇది జరిగింది? దీని గురించి నాకు అస్సలు తెలియదు. ఎట్ వాట్ టైమ్ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్? I don't know at all about it. At what time did it happen? I don't know at all about it. నీకు ఫ్రీ టైం ఉంటే నేను నిన్ను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను. If you have free time, I want to ask you something. If you have free time, I want to ask you something. నీకు గుర్తు చేయడానికి ఫోన్ చేస్తున్నాను. I am making a phone call to remind you. I am making a phone call to remind you. గోపాల్ చాలా త్వరగా తింటాడు. నేను గోపాల్ అంత త్వరగా తినలేను. గోపాల్ ఈట్స్ ఫాస్ట్. I can't eat as fast as Gopal. Gopal eats fast. I can't eat as fast as Gopal. దేవుడిపై భారం వేసి ముందుకు సాగుదాం. Let's put on the burden on God and move on. Let's put on the burden on God and move on. నాకు సంతోషంగా ఉండాలని ఉంది. నాతో వాదించకు. I want to be happy. Please don't argue with me. I want to be happy. Please don't argue with me. అందరూ కలిసి చేస్తే పెద్ద పనులు సులువవుతాయి. Bigger things get easier when done all together. Bigger things get easier when done all together. ఇది కొంచెం పాతది కానీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. It is a bit old, however, it works extremely well. It is a bit old, however, it works extremely well. ఇప్పుడు సరిగ్గా 10 గంటలవుతుంది. నువ్వు ఇక్కడకు ఎప్పుడు వస్తావు? It's exactly 10 now. When will you come here? It's exactly 10 now. When will you come here? నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యింది. నేను మీ ఫోన్ వాడుకోవచ్చా? My phone was switched off. May I use your phone? My phone was switched off. May I use your phone? చూసి చాలా కాలం అయ్యింది. మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? Long time no see. How is your health? Long time no see. How is your health? నీ వల్ల అంతా నాశనమైంది. Everything was ruined because of you. Everything was ruined because of you. నువ్వు నిజంగా సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నావు.
You have really made a bold decision. You have really made a bold decision. ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడకు, అది ఒక చెడు అలవాటు. Don't speak ill of others. It's a bad habit. Don't speak ill of others. It's a bad habit. నేను అక్కడ 5 సంవత్సరాలు పనిచేశాను. నాకు ఆ కంపెనీ గురించి అంతా తెలుసు. I have worked there for 5 years. I know everything about that company. I have worked there for 5 years. I know everything about that company. నేను కొన్ని కొత్త బట్టలు కొనాలనుకుంటున్నాను, కానీ నా దగ్గర ₹1 కూడా లేదు. I want to buy some new clothes, but I don't have even a single penny. I want to buy some new clothes, but I don't have even a single penny. నేను ఇంకా మధ్యాహ్న భోజనం చేయలేదు, వెళ్ళి తిందాం పదా. I haven't eaten lunch yet. Let's go and eat. I haven't eaten lunch yet. Let's go and eat. అతడు చాలా కోపంగా ఉన్నాడు, దయచేసి ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపో. He is furious now. Please go away from here. He is furious now. Please go away from here. నాకు కొంచెం పని ఉంది, నువ్వు నాతో వస్తావా? I have some work. Will you come with me? I have some work. Will you come with me? అతడు పొరపాట్లు చేస్తాడు, నేను కూడా అప్పుడప్పుడు పొరపాట్లు చేస్తాను. He makes mistakes. Even I often make mistakes. He makes mistakes. Even I often make mistakes. నేను ఇక్కడికి నా స్నేహితులను కలవడానికి వచ్చాను, నేను ఇక్కడకు నీకోసం రాలేదు. I am here to meet my friends, but not for you. I am here to meet my friends, but not for you. ఆలస్యం అవుతుంది, కానీ నేను ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి. It's getting late, but I need to go there now. It's getting late, but I need to go there now. నాకు వివరించేంత సమయం లేదు, ఇక్కడికి త్వరగా రా. I don't have time to explain. Come here fast. I don't have time to explain. Come here fast. నాకు అది అంత ఇష్టం లేదు, అందుకే నేను అది కొనడం లేదు. I'm not too fond of that. That's why I'm not buying that. I'm not too fond of that. That's why I'm not buying that. నాకు జలుబు ఉంది, నేను ఈరోజు ఆఫీస్కి రావాలనుకోవడం లేదు. I have a cold. I don't want to come to the office today. I have a cold. I don't want to come to the office today. నేను ఇక పరిగెత్తలేను, నన్ను పరిగెత్తమని చెప్పొద్దు. I can't run anymore. Please don't ask me to run. I can't run anymore. Please don't ask me to run. నన్ను 10 గంటలకల్లా ఆఫీస్లో ఉండమని ఆదేశించారు. I had been ordered to stay in the office by 10 o'clock.
I had been ordered to stay in the office by 10 o'clock. మనకెందుకు, అతడు చెప్పినట్లే చేద్దాం. What is a concern to us? Let's do what he said. What is a concern to us? Let's do what he said. నిదానంగా పూర్తి చేద్దాం. ఎందుకు అంత తొందర? Let's finish slowly. Why so hurry? Let's finish slowly. Why so hurry? నేను చెప్పింది నీకు అర్థం కాలేదా? Didn't you get what I said? Didn't you get what I said? నేను బట్టలు మార్చుకోవాలి, కొంచెం సేపు బయటనే ఉండు. I need to change my clothes. Please wait a little bit outside. I need to change my clothes. Please wait a little bit outside. నాకు టీవీ చూడటం ఇష్టం, కానీ ఇది సరిగా పనిచేయటం లేదు. I like watching TV, but it's not working properly. I like watching TV, but it's not working properly. నేను నిన్న బయటకు వెళ్ళలేదు, నాకు అది ఎలా తెలుస్తుంది? I didn't go out yesterday. How did I come to know? I didn't go out yesterday. How did I come to know? ఇంతవరకు ఎవరూ రాలేదు, ఎవరైనా వస్తున్నారా లేదా? No one has come so far. Is anyone coming or not? No one has come so far. Is anyone coming or not?